hay un momento en la vida en el que uno se da cuenta, quis atrás muchas batallas internas, que no pude seguir esperando que el mundo lo elige, porque el mundo con su ruido, sus exigencias y sus promesas vachas rara vez elige al que duda de sí mismo. El mundo no acude al llamado de quien vive escondido detrás de máscaras, buscando aprobación, midiendo cada paso para encajar en moldes ajenos. El mundo responde con verdadera fuerza solo cuando uno, en lo más profundo, se elige a sí mismo. Es instante íntimo, casi silencioso, en el que dejas de mendigar pertenencia, y decides habitar tu propia existencia con dignidad, cambia todo. Elegarse uno mismo no es un acto egoísta, es más bien un acto de amor esencial, de respeto a la vida que te ha sido confiada. No se trata de poner tu deseo por encima de los demás, sino de dejar de colocar siempre por debajo. Es reconocer que nadie vendrá a dar permiso para ser tú, que no hay un tribunal externo que te otorgue valor, que nadie te entregará, como un premio, la validación de que es suficiente, porque esa validación no viene de fuera, brota de dentro, como una flor, que solo flores cuando por fin la riegas tú mismo. Durante mucho tiempo aprendimos a buscar fuera lo que solo puede construirse dentro. Aprendimos a comportarnos de ciertas maneras para ser queridos, para ser aceptados, para evitar el rechazo. Y esas estrategias en su momento fueron necesarias. Nos procuran, nos dieron un lugar, aunque fuera frágil, en el mundo, pero llega un punto en el que esas mismas estrategias se vuelven jolas, comienzas a notar que algo dentro de ti se apaga cada vez que te traicionas para complacer, que hay un cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma que no está siendo vivida con verdad. Entonces surge la necesidad, no una necesidad superficial, sino un llamado profundo, una urgencia de regresar a ti, de mirar honestamente lo que sientes, lo que piensas, lo que anhelas, de reconocer que no puedes seguir esperando que otros te elijan si tú sigues dándote la espalda, que no puedes seguir esperando milagros cuando tú mismo sigues sabotando cada posibilidad de cambio, con dudas, con miedo, con excusas que suenan racionales pero que en el fondo son gritos de inseguridad. Y es ahí donde todo empieza. No cuando conquistas algo externo, sino cuando te miras al espejo y decides, ya no me abandono más. On cuando tiemblas, on cuando no sabes cómo seguir, on cuando no tienes garantías. Te eliges, no porque te sientas listo, sino porque sabes que si no lo haces tú, nadie lo hará por ti. Es acto es profundamente revolucionario, porque en un mundo que constantemente te empuja a comparar, a competir, a renderte ante lo estable, sido, elegarte a ti mismo es romper con el guión. Es negarte a seguir representando un papel y comenzar a vivir tu verdad, incluso si es incómoda, incluso si incomoda a otros, incluso si te quedas solo por un tiempo. Porque comprendes que la soledad, de ser tú mismo es mucho más digna que la compañía comprada con máscaras. Con el tiempo, algo cambia. Cuando te eliges, comienzas a emitir una energía diferente. Ya no caminas mendigando afecto, sino compasión, do presencia. Ya no hablas para convencer, sino para expresar. Ya no vives desde la creencia, sino desde la conexión con tu propia fuente. Y el universo,
que no responde a lo que finges, sino a lo que es en verdad, empieza a moverse. Te encuentras con personas distintas, con oportunidades nuevas, con sincronías que antes parecían imposibles. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambias tu forma de estar en él. Todo empieza ahí, en ese punto invisible donde tomas una decisión interna. Donde dices basta al autoabandono, y sí, a tu autenticidad. No necesitas tener todas las respuestas, no necesitas ser perfecto, solo necesitas estar dispuesto a ser fiel. Porque el día que te eliges, sin conditions, sin máscaras, sin postergar más, es el día en que la vida misma te reconoce. Y entonces el universo, que siempre estuvo esperando ese acto de courage, finalmente te elige también. Cuando decides elegir, inevitablemente te encuentras con lo que has evitado. No puedes realmente habitar tu verdad sin antes mirar de frente aquello que te ha moldado en el silencio, en la sombra, en la herida. Porque no hay nacimiento auténtico sin una muerte simbólica. Y lo primero que debe morir es la ilusión de que estás completo sin mirar tus partes rotas. Al elegir, comienzas a reconocer que hay aspectos dentro de ti que no se han expresado plenamente, que han sido relegados al sótano de la conciencia, esperando el momento de ser vistos. Y es ahí donde comienza el verdadero trabajo, integrar lo que has sido rechazado, lo que has temido, lo que has escondido incluso de ti mismo. Durante años, tal vez décadas, vivimos construyendo una imagen. Aprendemos a ser fuertes, buenos, exitosos. Según las definiciones heredadas, muchas veces impuestas por una cultura que premia la apariencia y castiga la vulnerabilidad. Pero lo que no sabemos es que cada vez que negamos una parte de nosotros, esa parte no desaparece. Simplemente se desplaza, se oculta, se distorsiona, y desde la sombra comienza a gobernar en secreto, a veces en forma de sabotage, a veces en forma de ansiedad, a veces en una tristeza que no sabemos explicar. Por eso, el proceso de elegirnos no puede separarse del proceso de mirar nuestras sombras. Y mirar la sombra no es algo que se hace con ligereza. Requiere courage, porque implica reconocer que hay partes de ti que no encajan con la imagen idealizada que has sostenido. Implica admitir que hay emociones que has juzgado como inaceptables: la rabia, la envidia, el deseo de control, el miedo, y que, al reprimirlas, les has dado aún más poder. La sombra no es el mal en ti, es lo que no has querido ver, y mientras más lo evitas, más se manifiesta en formas inconscientes. Se proyecta en los demás, en tus relaciones, en los conflictos que se repiten una y otra vez. Integrar tu sombra es un acto de amor profundo. Es decirle a cada parte de ti, ya no tienes que esconder. No para justificar comportamientos destructivos, sino para entender de dónde vienen. La rabia, por ejemplo, cuando se explora con conciencia, puede revelar un dolor antiguo, un límite que fue cruzado, una necesidad no escuchada. El miedo, cuando se honra, puede convertirse en un maestro que señala hacia lo que aún necesita sostén y claridad. La tristeza puede ser el umbral hacia una conexión más honesta con lo que realmente importa. Nada en ti está allí por era. Todo tiene un origen,
Y cuando empiezas a mirar dentro sin juicio, sin prisa, sin venganza, algo comienza a reconfigurarse. No necesitas tenerlo todo resuelto para comenzar este proceso. Solo necesitas disposición. La disposición de sentarte contigo mismo en silencio. De permitir que emergen memorias, sensations, fragmentos de ti, que quedarán atrapados en algún momento del pasado. La infancia, en particular, guarda muchas de estas piezas. Porque fue ahí donde empezamos a moldearnos para ser amados, donde aprendimos que partes de nosotros eran aceptables. Y cuales debían ser escondidas. Pero ahora ya no eres niño. Ahora puedes tomar la responsabilidad de acoger tu totalidad. Y en esa acogida recuperarás una fuerza que no conoces. Lo curioso es que cuanto más te permites ser completo con tu luz y tu sombra, más auténtica se vuelve tu presencia. Ya no necesitas fingir. Ya no temes tanto ser expuesto. Porque te has visto a ti mismo. Y cuando te has visto de verdad, ya no hay nada que el mundo pueda mostrar que te derrumbe. Comienzas a caminar con una dignidad silenciosa, nacida no del orgullo, sino de la autoaceptación. No se trata de convertirse en algo nuevo. Se trata de recordar quién fuiste antes de que comenzaras a fragmentar para encajar. Este trabajo no es lineal. A veces avanzarás con claridad, otras veces sentirás que estás retrocediendo. Pero cada paso cuenta, cada encuentro con una parte negada de ti es un acto de integración, y cada acto de integración es un paso hacia la libertad. Porque la verdadera libertad no está en hacer lo que quieras, sino en dejar de estar a merced de tus automatismos inconscientes. Elegir también significa hacer cargo de lo que proyectas, de lo que repites, de lo que sostiens sin saberlo, y en esa responsabilidad amorosa contigo mismo, el mundo cambia su reflejo. Ya no atrás desde la creencia, sino desde la totalidad. Ya no reaccionas desde la herida, sino desde la conciencia. Y entonces, en lugar de seguir fragmentado entre la imagen y la verdad, puedes comenzar a habitar entero. Puedes al fin ser tú. Porque solo cuando estés dispuesto a mirar tu sombra con los ojos del alma, la luz dentro de ti comienza a brillar sin miedo. Hay una verdad que, aunque nos duela, siempre espera ser reconocida. Mientras no te hagas responsable de tu mundo interior, seguirás creyendo que la causa de tu sufrimiento está fuera. Y es uno de los mayores engaños del ego. Porque es más fácil culpar al otro, señalar las circunstancias, pensar que todo sería diferente si cambiaran los demás. Pero esa mirada solo prolonga el dolor. Porque el verdadero cambio no empieza en el exterior, comienza dentro de ti. No con grandes actos ni promesas vacías, sino con una decisión profunda. Asumir la responsabilidad de tu experiencia. Responsabilidad no es culpa. La culpa te encierra, te castiga, te detiene. La responsabilidad, en cambio, te libera. Es la capacidad de responder con conciencia, de dejar de reaccionar desde la herida, y empezar a elegir desde la verdad. Es comprender que, aunque no hayas elegido todo lo que te ocurrió, si puedes decidir que hacer con eso ahora. No eres culpable de lo que otros hicieron contigo, pero si puedes sanar las heridas que dejaron. Es el poder que muchas veces olvidamos, el poder de transformarnos desde dentro. Cada emoción que sientes, cada pensamiento que te habita,
cada impulso que nace en ti tiene una raíz, not a surge de la nada. Si te observas con honestidad, verás como ciertos patrones se repiten, como respondes ante el abandono, como te defines cuando sientes rechazo, como te cierras cuando te sientes vulnerable. Why to do eso tiene sentido cuando conoces tu historia, cuando entiendes que muchas de esas reacciones se formaron como mecanismos de protección. No son defectos, son estrategias inconscientes de supervivencia. Pero ya no estás en es lugar donde fueron necesarias. Hoy puedes verlas, entenderlas, y poco a poco transformarlas. Para eso es necesario cultivar una mirada interior, no una mirada crítica, sino compasiva. Una que te permita preguntar sin juicio, ¿de dónde viene esto que siento? ¿Qué parte de mí está hablando cuando reacciono así? ¿Qué necesidad no entendida hay detrás de esta emoción? Cuando empiezas a hacer esas preguntas, dejas de ser víctima de tus estados internos. Comienzas a dialogar con ellos, a comprenderlos, a guiarlos. Te conviertes en el adulto que antes necesitabas. Y en esa presencia consciente contigo mismo empiezas a sanar. Este proceso no siempre es fácil. A veces dolora ver lo que has evitado por tanto tiempo. A veces quieres regresar a la comodidad de culpar al otro. Pero cada vez que eliges mirar hacia adentro, estás dando un paso hacia la libertad. Porque la verdadera libertad no está en controlar al mundo, sino en dejar de ser controlado por tus reacciones inconscientes. No se trata de no sentir, sino de sentir con presencia. No se trata de evitar el conflicto, sino de atravesarlo con claridad. La responsabilidad también implica reconocer el impacto que tienes en los demás, no desde el deber o la culpa, sino desde la conciencia. Comprender que tus palabras, tus silencios, tus acciones y tus omisiones dejan huella. Que tu energía, aunque no digas nada, comunica algo. Y que cuando tú te sanas, también sanas el espacio que compartes con otros. Porque nadie vive aislado. Todos estamos en red. Y cada acto de presencia transforma esa red. A veces sin que lo sepas, tu propia coherencia puede ser un faro para otro, que aún no encuentra su camino. Por eso, es camino es tan necesario, porque no solo se trata de ti, se trata del impacto que tiene tu conciencia en el mundo. Cuando te haces responsable de ti mismo, dejas de perpetuar el dolor que heredaste, rompes cadenas invisibles, dejas de pasar a otros lo que no pudiste sostener en ti, y comienzas a vivir desde un lugar de integridad. No desde el control, sino desde la coherencia. No desde el deber, sino desde el compromiso con tu propia verdad. Y es en es compromiso donde flores una vida distinta, no más perfecta, pero sí más plena. Una vida donde no huís de ti, donde no necesitas que el mundo cambie para estar en paz. Porque has hecho los paces contigo. Has comprendido que el dolor es parte del camino, pero no define tu destino. Que el pasado dejó cicatrices, sí, pero tú decides si esas cicatrices te limitan o te recuerdan la fuerza con la que has renacido. Y así, paso a paso, comienzas a construir una realidad diferente. No desde la exigencia, sino desde la conciencia. No desde la necesidad, sino desde la abundancia interior. Y entonces
El mundo ya no es un enemigo a vencer, sino un escenario don puedes desplegar tu verd ad con dignidad y calma. En el momento en que decides caminar hacia tu verdad, también comienzas a dar cuenta de que no estás solo en este viaje. La vida, que gesta entonces percha indiferente o incluso adversa, empieza a mostrar señales. Pero esas señales no son siempre grandes revelations. Muchas veces son encuentros silenciosos, pequeñas coincidencias, intuitions que surgen de la nada, sensations que te guían. Y es entonces cuando comprendes algo esencial. La vida responde a tu movimiento interno. Cuando eliges estar en coherencia contigo, el universo so entero pers movers a tu favor, como si siempre hubis estado esperando que te alinearas con tu esencia. Pero no es magia. No es algo que ocurre porque lo pides confusa, sino porque lo encarnas con verdad. El universo so no responde a tus deseos superficiales, sino a tu vibración más profunda. Y esa vibración no puede fingers, brota de tu integridad. Cuando decides vivir desde el alma, y no desde la máscara, la vida empieza a hablar. No porque ahora seas especial, sino porque al fin eres tú. Y eso ser tú mismo es lo más extraordinario que puedes ofrecer al mundo. Esta conexión con la vida no se trata de controlar los resultados, ni de forzar que las cosas salgan como tú quieres. Al contrario, implica soltar. Implica confiar en que hay un orden mayor que va más allá de tu mente racional. Porque hay momentos en los que las cosas no se dan como esperabas. Pero si observas con atención, verás que se están dando como realmente necesitas. A veces los poetas que se siren te están salvando. A veces el silencio es protección. A veces el apparent retroceso es preparación. Y todo esto solo puede entenderse cuando dejas de pelear con la vida y comienzas a danzar con ella. Danzar con la vida no significa pasividad, sino presencia. No significa resignarse, sino colaborar. Significa escuchar tu intuición, seguir esas corazonadas que no sabes explicar pero que te mueven con fuerza. Significa dejar de actuar desde el miedo y comenzar a actuar desde la confianza. Y esa confianza se cultiva. No es un salto ciego, es un proceso interno de recordar que está sostenido, incluso cuando no puedes verlo con claridad. No hay certezas en este camino, pero sí hay señales. Y si estás presente, los reconocerás. También comprenderás que no todo el mundo podrá acompañar. A medida que te alineas contigo, ciertos vínculos comenzarán a transformar. Algunos se disolverán, otros cambiarán de forma, porque no vibras desde la carencia ni desde la necesidad de aprobación. Y eso puede incomodar a quienes estaban acostumbrados a una versión tuya más complaciente, más temerosa, más predecible. Pero esa pérdida no es castigo, es espacio. Espacio para nuevos encuentros, para relaciones que te reflejen en tu verdad, no en tu herida. La vida no deja vacíos. Todo lo que sueltas desde la conciencia será reemplazado por algo más auténtico. A veces personas, a veces oportunidades, a veces simplemente una mayor claridad. Y en esa claridad comienzas a vivir con otra calidad. Ya no persigues, ya no te aferras, ya no suplicas. Atres, porque has dejado de buscar afuera lo que ya reconoces dentro.
Why esa es la verdadera abundancia, saber que no necesitas nada que te complete porque estás entero, to do lo que leg sira un refugio de esa plenitud, no un parche para tus vacíos. Este estado de sincronía con la vida no es permanente ni automático. Es un art, habrá días de duda, momentos de confusión, pero incluso hay algo en ti saber que ya no puedes regresar atrás, que una vez que te has elegido, que has mirado tu sombra, que has tomado responsabilidad, ya no puedes vivir en negación. Aunque dula, aunque incómodo, aunque no ves con claridad el siguiente paso, seguirás avanzando. Porque tu alma ya sabe el camino. Porque tu cuerpo ya reconoce la paz que trae la coherencia. Porque tu corazón, aunque a veces herido, ya no quiere nada que no sea verdadero. Why esa verdad no necesita demostrarse, se expresa en tu mirada, en tu silencio, en tu manera de estar. Los demás pueden no entenderlo, pero lo sentirán. Porque quien está en su centro irradia algo que no se puede fingir, presencia. Why la presencia es lo que más cura, lo que más inspira, lo que más transforma. No necesitas convencer a nadie, solo necesitas seguir siendo tú, en tu ritmo, en tu tono, en tu verdad. Why entonces, sin darte cuenta, te conviertes en parte del orden invisible que sostiene to do. Tu vida se alinea, no porque se perfecta, sino porque es real. Porque cada paso, cada encuentro, cada decisión nace desde el alma, why no desde el miedo. Why eso, justamente eso, es lo que hace que la vida te elija. Cuando te eliges a ti mismo, no solo estás dando un paso hacia tu verdad personal, sino también hacia tu poder creativo. Porque en ese momento, dejas de repetir inconscientemente los guiones que otros escribieron para ti y comienzas a escribir tu propia narrativa. Es ahí donde el acto de creer a ti mismo se vuelve sagrado. No como un molde que imitas, sino como una obra viva que surge de tu esencia más profunda. Ya no eres el resultado de las expectativas de los demás, ni de las heridas que te marcaron. Te conviertes en un acto consciente de reconstrucción, de presencia, de autenticidad. Este proceso no es una fantasia de autoayuda, ni una promesa vacía de reinvención. Es, en esencia, un compromiso con la vida misma. Porque cuando eliges creer a ti mismo desde dentro, eliges ser cosa, no afecto. Dejas de esperar a que las circunstancias te definen. Dejas de mirar hacia afuera en busca de validación, y comienzas a mirar hacia adentro para encontrar dirección. Why esa dirección no siempre es clara al principio. Puede surgir como una inquietud, una incomodidad, un anhelo vago que no puedes poner en palabras, pero que te empuja, te llama, te exige presencia. La creación de uno mismo no ocurre en la comodidad, ocurre en la fricción. En esos momentos en que la vida te confronta con lo que ya no eres, con lo que ya no resuena, con lo que se ha vuelto estrecho. Why ahí, en lugar de resistir, decides transformar. No para agradar, no para encajar, sino para expandir hacia quien verdaderamente eres. Why esa expansión es inevitable cuando estás dispuesto a dejar atrás las viejas versiones de ti. A veces duelen porque te dieron identidad, te ofrecieron pertenencia, te protegieron. Pero ahora sabes que no puedes crecer en un espacio que ya no sostiene tu verdad. El proceso de creer a ti mismo implica un profundo discernimiento. No se trata de construir una nueva imagen, sino de deshacer las máscaras que has acumulado. Significa preguntar con honestidad, ¿quién soy cuando no estoy tratando de gustar?
Quin soy cuando me permito falar, cuando me permito sentir, cuando me permito no saber. Y esas preguntas te levan, poco a poco, al núcleo. Ahí espacio donde no hay roles, ni etiquetas, ni exigencias. Solo hay presencia. Y desde esa presencia nace tu verdadera fuerza. Creer desde es lugar es diferente. No part de la querencia, sino de la abundancia. No desde el miedo, sino desde la confianza. No buscas llenar un vacío, sino expresar una plenitud. Y esa expresión toma muchas formas. Puede ser un proyecto, una relación, una forma de estar en el mundo. No importa el formato, lo que importa es que nace desde tu centro. Y cuando algo nace desde ahí, tiene alma, tiene dirección, tiene impacto, también descubrirás que en este proceso creativo de ti mismo, no estás solo. Atrisa quins vibran en esa misma frecuencia. Personas que no vienen a completar, sino a acompañar. Que no buscan una versión idealizada de ti, sino que reconocen y valoran tu autenticidad. Y con ellas puedes crecer, no porque se adapten a tus heridas, sino porque resuenan con tu verdad. No necesitas explicar tanto, no necesitas defender tu proceso, simplemente eres, y eso basta. Por supuesto, habrá momentos de duda, habrá días en que no sabrás si estás avance, ando o simplemente girando en círculos, pero incluso ahí estás creyendo, porque el acto de sostenerte en medio de la incertidumbre también es un acto creativo. No todo se define con claridad desde el inicio. Algunas creaciones necesitan tiempo, necesitan maduras, necesitan atravesar el fuego de la confusión para volverse nítidas. Confía en ese proceso, honra tu ritmo, no te compares, lo que estás construyendo es único, irrepetible, nadie más puede vivirlo por ti. Y en este camino, aprenderás a respetarte como obra y como autor, a no exigir perfección, sino presencia, a no buscar ser aprobado, sino estar en paz con tu coherencia, porque cuando te creas desde el alma, cada paso es arte, incluso el tropiezo, incluso la pausa, incluso el silencio. Todo forma parte de esa danza profunda entre lo que has sido y lo que estás llamado a ser. Al final, comprenderás que no viniste aquí para ser una copia de nada ni de nadie. Viniste a recordarte, a reconstruirte, a expresarte en tu forma más íntegra. Y eso, precisamente eso, es lo que hace que tu existencia sea valiosa. Porque cuando te eliges para creerte, no solo estás generando tu vida, estás generando la vida misma. Cuando finalmente decides vivir desde tu verdad, cuando te eliges, te haces responsable, te alias con la vida, y te creas desde adentro, algo profundo comienza a cambiar en ti. Es entonces cuando la existencia ya no se trata solo de sobrevivir o de lograr metas externas. Comienzas a experimentar una transformación silenciosa pero poderosa. Tu vida empieza a tener un propósito que trasciende lo personal. Ya no te mueves únicamente por tus necesidades, tus heridas o tus deseos. Te mueves por algo mayor, algo que te incluye, pero que no se trata solo de ti. Es algo, es tu contribución, no como una obligación impuesta desde afuera, sino como una consecuencia natural de haber despertado a tu propia esencia. Porque cuando tú te transformas, inevitablemente transformas el mundo,
a tu alrededor. No necesitas hacer grandes gestos, ni tener títulos, ni alcanzar fama. A veces tu sola presencia, tu forma de mirar, de escuchar, de habitar el momento, y es suficiente para marcar una diferencia. El verdadero impacto no se mide por la cantidad de personas que te siguen, sino por la profundidad con la que vives y te relacionas con los demás. Muchos buscan el propósito como si fuera algo externo que hay que encontrar. Lo persiguen, lo idealizan, lo convierten en una meta, pero el propósito no se encuentra fuera, se revela dentro. Surge cuando estás dispuesto a mirar con honestidad, cuando te reconcilias con tus sombras, cuando haces los paces con tu historia. Es ahí en es proceso de integración donde nace la fuerza que da sentido a tu existencia. No necesitas inventarlo, solo necesitas reconocerlo. Y una vez que lo reconoces, ya no puedes ignorarlo. Es llamado a vivir con propósito no vin desde la mente, vin desde el alma. Y el alma no te grita, te susurra, no te da garantias, te invita. Y a veces esa invitación llega en forma de crisis, de vacío, de un sentimiento sutil de que algo falta aunque tu pers, que estar en su lugar. No es una carencia, es un despertar. Es la señal de que estás listo para dar más de ti, no desde el sacrificio, sino desde la abundancia. Por cuando estás lino por dentro, inevitablemente deseas compartirlo. No puedes contener lo que te desporta. La contribución auténtica nace de la coherencia. No necesitas tenerlo todo resuelto para empezar a compartir tu camino. A veces lo que más transforma a otro no es tu éxito, sino tu honestidad. No es tu perfección, sino tu vulnerabilidad. Cuando alguien ve que tú también has atravesado la oscuridad, y has salido con más luz, se siente acompañado. Y eso tiene un valor inmenso, porque en un mundo lleno de máscaras, ser verdadero es un acto revolucionario. No por rebeldía, sino por integridad. Y esa integridad inspira, aunque no digas una palabra. Vivir con propósito no significa que todo sea claro. A menudo implica atravesar la niebla de lo incierto, confiar en lo que sientes aunque no puedas explicarlo, seguir caminando incluso cuando no ves el final del sendero. Es un acto continuo de fe, pero no de fe ciega, sino de fe viva. Una confianza profunda en que tu vida tiene sentido aunque o no comprendas todos los detalles. Es como sembrar una semilla sin saber exactamente cómo ni cuándo florecerá, pero seguir cuidándola con amor porque sabes que lo merece. A medida que vives desde ese lugar, la vida cobra otra dimensión. Lo cotidiano se vuelve sagrado, lo simple se llena de profundidad, cada gesto, cada palabra, cada elección se convierte en una expresión de tu esencia. Ya no haces las cosas por obligación, sino por alineación. Ya no corres tras los logros para validar, sino que actúas desde un impulso interno que desea manifestarse. Y esa autenticidad tiene una fuerza que no se puede fingir, ni se puede enseñar desde afuera. Solo puede brotar desde la experiencia vivida, y así, sin buscarlo, te conviertes en un canal. Un puente entre lo que fuiste y lo que puedes ser, entre el mundo que conoces y el mundo que estás ayudando a construir. Porque si tu transformación personal es un acto político, espiritual, social.
Cada vez que eliges con conciencia, estás desafiando un sistema que se alimenta del automatismo y del miedo. Cada vez que eliges desde el amor y no desde la creencia, estás abriendo una nueva posibilidad, no solo para ti, sino para todos. Al final, comprenderás que el verdadero propósito no es algo que se alcanza, es algo que se encarna, no está en el futuro, está en tu forma de vivir el presente. No depende de lo que haces, sino de quien eres mientras lo haces. Y es quien eres solo tú puedes descubrirlo, sostenerlo y ofrecerlo al mundo. Porque vivir con propósito no es tener una misión grandiosa. Es vivir cada instante con la certeza de que estás en el lugar correcto, siendo quien realmente eres.